Hello dear students, welcome back once again. I covered only three principles in the previous video class. Let us we will move on to the next four. It means there are totally 7 principles are there in the insurance contract. So the next fourth principle relating to insurance. Next one is proximate cause. Then what is proximate cause? Yes, definitely there is a reason for that proximate cause. Next, ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, according to this principle, insurance policies are designed to provide compensation. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾರಿಗ್ರಿ? ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ when he caused any loss due to damages or any fire or any other unforeseen events happen to that property or any things. One thing you must remember here, compensation will be provided or compensation provided only on those cases. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, compensation is provided for such losses as are caused by the perils which are stated in the insurance policy. It means whatever the perils or whatever the causes which are mentioned in the insurance policy, if any damages caused to that property or any loss incurred by the insured, but that cause must be, it means the perils as such are mentioned in the policy. Andre ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. It means for what purpose you are taking policy. It means that reason or that cause must be stated in the policy. If that property is damaged due to that cause, if that causes are mentioned in the policy, on that moment the insurance company or the insurer is ready to pay compensation for such loss. So that's why the loss is the result. Obviously ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the loss is the result of 2 or more causes. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, when the loss is the result of 2 or more causes, on that moment the proximate cause will be taken into consideration for a compensation. Then what is a proximate cause? It must be a dominant. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಇದು causes ಅಂತಂದ್ರೆ, yes, that cause must be dominant and most effective cause, which is the main cause for the loss of that property, natural consequences. So that's why in the case of a loss arising out of any mishap, on that moment the most proximate cause due to that loss or the cause of a mishap will be taken into consideration for providing a compensation to the insured. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೇ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ proximate cause should be taken into consideration while providing compensation to the insured when he incurred any loss or when any damages or destructions for the property.
Got the three? Next we will move on to the next one, subrogation. Then it refers to the right of the insurer. It refers to the right of the insurer to stand in the place of the insured. Note what a beautiful principles are followed by the insurance. ಏನಂತಂದ್ರೆ it is the right of the insurer to stand in the place of the insured. ಯಾವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ insured, as for as the right of the insured in respect of recovery of, notary, recovery, okay, of recovery from any alternative sources. Any alternative sources is involved. It means once a compensation is paid to the insured, after settlement of a compensation to the insured, on that moment the insurer will stand in the place of the insured, as far as the right of the insured to recover for, okay, from recover from any alternative sources of income. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ to the property insured by him or her. On that moment, the right of the insured from such property, the right of the insured on such a property is transferred to the insurer. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸಸ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಶೂರರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದಿ money from the damaged property by selling those damaged property to any other persons to recover his loss. He already compensated by the insurance company, but he does not allowed to sell those property which are already damaged. ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾರಿ ಅವನ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಕವರ್ಡ್. Then we will move on to the next one, contribution. Yes, this is also one of the important principle relating to the insurance contract. Yes, as per this principle, it is the right of the insurer, okay, it is the right of the insurer who has paid claim under the insurance. Yes, obviously it is the right of the insurer, okay, who has paid a claim under the insurance. It means to call upon other liable insurer, okay, to contribute for the loss of a payment. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ when there are more than one policies on the same things. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ when more than one policy on the same things, the concept of a contribution will takes into existence. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, yes, it implies that in a case of a double insurance on the same things, if the insured recovered the compensation from any one insurer
on the same property, but that property is insured for more than that. On that property there are more than one insurance policies. On that moment, if one insurer paid the compensation full, or the insured recovered the loss only from the one insurer, on that moment the insurer stand on that place, ಆ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಿಲ್ತಾನೆ. Then he call upon other insurer to pay the loss of a payment, because I already paid compensation for the loss. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ the insured will have no right to recover the more than full amount from other insurer. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೊಕ್ಕ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000 ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ಶೂರರ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ 2 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಆ ಇನ್ಶೂರರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನಂದು 50,000 ಇದೆ, ನಿಮ್ದು 50,000 ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ದು 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ 50,000 ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರರ್. ಬಟ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ರಿಕವರ್. Okay, recover this 50,000 from once again from other insurer. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 2 ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ that insurance policy does not allow the insured to make a huge profit on such a policies. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ that it is the duty of the insured. Okay, this principle states that it is the duty of the insured to take reasonable steps to recover the goods from any unforeseen events. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ or damage to the insured property ಅಂತ. Suppose goods kept in a storeroom, or suppose goods kept in a godown, okay, catch fire on such goods. On that situation, the insured must behave a prudent, okay, he must behave a prudent insured ಅಂತೇಳಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he should recover that goods from the fire. ಅವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. It should not act as a carelessly. He should not act. It means because of just I taken insurance on that goods. If anything that comes true, okay, at that time you does not taken any precaution, or at that time you does not recover the goods from such a fire, if that information is disclosed to the insurance company, on that moment the compensation will not be provided for you. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಫ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ like any prudent person, then the claim from the insurance company may be lost. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಡ್ಸು ಹತ್ತಿ ಉರಿದ್ರೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. In the next class we will move on to the types of insurance. Okay, thank you.